So then it is good. Dạ thưa quý vị, thì hôm trước thầy có giảng về cái nội dung 100 bổn tôn an bình và phẫn nộ, thì hôm nay thầy cũng có nhờ con gửi cho mọi người cái ảnh đăng cao của 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ, là có 42 bổn tôn an bình và 58 bổn tôn phẫn nộ. Thì con đã gửi file ở trong cái phần chat đấy ạ, thì mọi người có thể download hoặc có thể là xem ở trong cái phần chat ạ. Okay, shall I start now? Yes, please. Okay, let's start. Time is 6:60. Okay. Okay, then good evening, everyone, and I hope everyone is very good health, and thank you for joining again with the BARDO teachings. So I'll try to describe as much as I can. Hopefully we'll understand. So then before listening the Dharma talk or Dharma teachings, so we have to, again, we need to make our mind, artistic intention, Buddhista, to generate the Buddhista for the sake of all the beings, and to remove this the present suffering, and then finally all the beings attain in this enlightenment without any exception. So this way we just listen. This we need this kind of altitude for not only the listener, also the speaker also need. I myself also try to generate this pure motivation. So this way we generate the Buddhista for all the beings. So then you just listen is the BARDO teaching. Huh? Dạ xin chào buổi tối tất cả các quý vị. Thầy hy vọng rằng tất cả chúng ta vẫn khỏe mạnh và cảm ơn tất cả các quý vị đã tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Thầy cũng sẽ cố gắng giải thích hết sức có thể để cho mọi người, và thầy hy vọng rằng là mọi người có thể hiểu nội dung mà thầy giảng. Thì trước khi nghe pháp, chúng ta vẫn phát khởi một cái tâm vị tha, một cái ý hướng vị tha, và với cái mong muốn là vì lợi lạc của tất cả hữu tình chúng sinh, để cho tất cả hữu tình chúng sinh có thể xua tan được những cái đau khổ hiện tại, và cuối cùng họ sẽ đạt được cái mục tiêu tối hậu, đó là đạt được giác ngộ. Với cái tâm như vậy thì chúng ta sẽ lắng nghe giáo pháp, và không chỉ là người nghe mà kể cả người nói cũng vậy. Vì vậy cho nên bản thân thầy cũng sẽ cố gắng. Okay, then about the BARDO is we are on the Dharmata BARDO, the third one. So I'm going to explain about this smallly the deities. There are the 42 peaceful and 58 rightful deities. So all together, it comes the 100 the peaceful and rightful deities. So then I have sent this the images of the peaceful deities and rightful deities. So hopefully you will make some identify all of them. So this what are the make their color and make their try to understand is the body postures and the everything. So try to find out is the peaceful deities and then rightful deities, the expression or also the tools of this and that is
important to get identified. So then, therefore, I just send it. Hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục giảng về cái nội dung thứ ba, đó là BARDO pháp tánh hay là trung ấm pháp tánh. Thì như hôm trước thì thầy cũng đã nói về các vị bổn tôn ở trong cái giai đoạn này, đó là sẽ bao gồm 42 bổn tôn an bình và 58 bổn tôn phẫn nộ. Thì tổng cộng là có 100 vị bổn tôn. Thì thầy cũng đã gửi hình ảnh của các bổn tôn an bình và phẫn nộ, và thầy hy vọng rằng là mọi người sẽ có hình dung về các vị. Ví dụ chẳng hạn như là màu sắc, từ các cái thế ấn, các cái từ các cái dáng, các cái biểu, các cái các cái thể hiện của các ngài, những cái hiện tướng của các ngài vào an bình và phẫn nộ, để thấy hy vọng là mọi người cũng có một cái hình dung. Okay, in this text mention about these. So when we will try, right, from this life, or then this is not some exceptional, so one person or everyone has to apart from this life, and then so therefore we try not to have some desire in this life and less desire, and this is make some practice, in this stand, and then we just need to make some supplicate for this THIřej Buddha Dharma Sangha, and this this is mentioned here. And when we occur this the Dharma BARDO, and I should not panic, should not get any panic, or whatever this occurs, the jet is rightful or peaceful, this thing, that is. And this is a time is just a very crucial time, right? And you have to try to recognize all the deities, rightful, peaceful deities, and rightful deities. So then is try to start to memorize, try to remember them. Should not fear in the time. And when we apart our body and consciousness, right? And then when you encounter of these things, and like very, when you encounter of this separated from body and mind, so that time you should not should not scare like this, and should not fear something. And this is actually in nature of the mind. And while there is just tremendous of these sound, like it's a brilliant of these thousand of these thunder, like can hear us, and then at that time we get very scared, panic. If we are not that familiarity in during our lifetime, and that is so at that time we don't have the physical body, that we have is the body of this the habitual tendency, like that is, we don't have this like this the flesh or blood or this kind of. So therefore we will not that some fear, some the difficulties things, because we don't have this body, right? So then and then here's try to recognize this is the intermediate state, right? Like this, if you are during the human lifetime, when you time that, and whatever we have this accumulated these virtues,
So if you don't have this encounter of this the instruction of the BARDO, then we will face some problem. Right? If we have some encounter of this the intermediate state, BARDO, we have make familiarity, then we will not no necessary to panic or fear. So this kind of instruction we keep in our mind, and there will be that sound and sound, and then also kind of like it's a J, or like this will happen, or like is the brilliant light, or like this will happen. Sound and light, sound on that we will happen. Sound like this kind of we can hear this, so that time we should not fear, and like this this explain about that. Và như bản văn thì cũng có giải thích, đó là ai rồi cũng sẽ phải rời bỏ cái cuộc đời này. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng đừng có những cái tham luyến, có cái bám chấp. Chúng ta sẽ cố gắng thiểu dục, làm thế chúng ta cố gắng để có thể thực hành được. Và trong cái giai đoạn khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái trung ấm pháp tính này, thì chúng ta hãy cố gắng khẩn cầu đến Tam Bảo, khẩn cầu Phật Pháp Tăng khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn trung ấm pháp tính này. Và khi đó thì chúng ta không nên hoảng sợ, và bởi vì bất cứ điều gì cũng có thể xuất hiện trong giai đoạn này. Và chúng ta hãy cố gắng nhận ra các vị bổn tôn an bình, các vị bổn tôn phẫn nộ, và cũng không nên sợ hãi khi mà chúng ta gặp phải cái tình huống đó là thân và tâm của chúng ta đã tách lìa, thì chúng ta cũng cố gắng đừng nên hoảng sợ hay là sợ hãi. Và bởi vì sao? Bởi vì khi đó sẽ có những cái âm thanh rất là to lớn vang dội, chẳng hạn như là 1000 cái tiếng sấm, vân vân. Và nếu như chúng ta không được làm quen và chúng ta không biết đến điều này trong khi chúng ta vẫn còn đang sống trong cái cuộc sống này của chúng ta, thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Khi đó thì chúng ta không còn cái thân vật lý nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái tập khí, vẫn còn cái thân bằng tập khí. Mặc dù là chúng ta không còn có máu thịt xương, không có cái thân thể vật lý. Thì ở đây trong bản văn cũng nói rằng là chúng ta hãy cố gắng nhận ra ở cái trạng thái trung ấm này. Và trong khi trong cuộc đời của chúng ta thì bất kể điều gì mà chúng ta đã tích lũy được các cái công đức này, thì khi mà trong khi mà ở trong cái trạng thái BARDO này, trong trạng thái thân trung ấm này, thì chúng ta sẽ không bị gặp những cái vấn đề. Bởi vì nếu chúng ta chưa có cái sự quen thuộc hay chưa có sự tích lũy công đức thì chúng ta sẽ gặp vấn đề. Còn nếu như chúng ta đã có sự quen thuộc thì cũng không cần thiết, không nhất thiết chúng ta phải cảm thấy hoảng sợ hoặc là hoảng hốt. Khi đó chẳng hạn như chúng ta có thể nghe thấy những tiếng âm thanh rất là to lớn thì chúng ta cũng không nên sợ hãi, hay chúng ta nhìn thấy những cái tia sáng, những cái ánh sáng rất là chói sáng rực rỡ thì chúng ta cũng không nên sợ hãi. Okay, then yeah, the light and radiant or sound comes like thunder, the strong thunder will appears. That time we should not scare, it says. And as I mentioned before, when the white like when we occurs about this whiteness and the redness and the blackness, that time, if you cannot recognize this thing, then we will fend it, right? After fend it, then we already reach in the intermediate state, right? Then that time what we think, we try to work, then we will get some confused, right? What happened? Why should I happen like this thing? And that time you should try to attempt to recognize the BARDO, right? And then if you have this understand, even this recognize, oh, now I died, I'm here in the BARDO. And then sometimes we just scared. Even we recognize this, now I'm in the BARDO. And many that distance they don't
recognize where they reach, and then they try to enter their own corpse. Then we recognize, oh, I'm died. Some they recognize, and they try to enter their own body 100,000 times, but impossible to enter their corpse, right? So then. Then here is mentioned in the text, we have to recognize this. We are in a BARDO, right? And if you recognize this, the whiteness or redness, and that time blackness, that time you visualize our deities or hidam, then we could escape from this tragedy, right? Otherwise, you could not that. Then we will find it, and then we will be in the will be. Reaching in this in the intermediate state. So therefore, then each day some kind of peaceful, as peaceful deities appears. Then they are trying to. So we have to recognize the deity, right? Which one that, and then if you in our lifetime we have this kind of familiarity or theirs, then we could recognize the deity. So then deity would support or help us. Then we have a chance to attend this enlightened, or we might get also this higher realm. So like this, we get that. And this the first day, the deity one of deities appears like the peaceful deities. That is come from these from the Buddhahood, from the middle of the Buddhahood. Came like Rajesh, Verochana, right? Buddha Verochana occurs, and the Buddha, this is that the color of this body is the white, Then and right on the when this sit on this the line throne. Then it hold the hands, hold the wheel of this that, and then is with this concert, it's called the Inchukma. Then the female concert is with Inchukma, and then we it's very brilliant light or radiance, like so strong light, and it's in front of you, and then the died person that in front of that, and then it's I need to at that time you need to recognize this brother bear, then like we need to recognize, and then is and then at the same time, and there are also there is a light, very very bright light, bright light, and then at the same time there wanna the God's light, which is kind of very much how to say, light is comes a dim kind of dim light, white dim light, white dim light. It's appeared there, and during that time, and due to your unfortunate that negativities, you might follow this the dim light of the white dim light from the gods, right? If you follow the white dim light, so you could born in this the God's realm. So that is with the samsaric, and then so we'll get this suffering. So therefore it should not, the bright light which is occurs should not fear. So
visor Berochana, right? That so we follow that, then we born like in the, and then we will chance to have the enlightened of these Berochanas that field like that. Huh? Sorry, Kempula. So you mean the first day? The first day after. Yeah, first day the Berochana Buddha appears, right? Yeah, but I mean the first day after what? So after the body and the mind totally separate, or the first day after that? Yeah, after the exactly. So we don't have any that not able to attain practice about the during our whiteness and rightness. That time we cannot visualize our own idam, right? So we are not that escape from that tragedy. So we remain in this bardo, right? In this intermediate state. And that time there's some our chance they appear. We recognize these deities, so we have chance to also there to escape them. Okay, thank you, Kempula. Và khi chúng ta trong trạng thái trung ấm đó thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ánh sáng rực rỡ và rất nhiều tiếng sấm. Và như thầy cũng đã nói lúc trước đây, khi mà ở trong cái quá trình tan rã, sau khi các cái quá trình có các đại tan rã xong thì chúng ta sẽ có cái xuất hiện là chúng ta sẽ có cái cảm thọ về cái màu trắng, màu đỏ và màu đen. Thì nếu như chúng ta trong giai đoạn đó chúng ta không nhận ra được thì khi đó chúng ta sẽ bị ngất đi trong một thời gian. Và khi mà chúng ta đã tỉnh dậy thì chúng ta sẽ ngay lập tức là rơi vào cái trạng thái trung ấm này. Thì khi chúng ta ở trong cái trạng thái trung ấm này thì cái người chết đó họ sẽ cảm thấy rất là hoang mang và không biết là vì sao mình lại ở đây và như thế này. Thì khi đó chúng ta hãy cố gắng nhận ra rằng là mình đang ở trong cái trạng thái trung ấm pháp tính này. Hãy nhận ra rằng là mình đã chết và hiện nay là mình đang ở trong trạng thái trung ấm BARDO. Thực ra là kể cả có những người khi mà họ đã nhận ra nhưng họ cũng cảm thấy rất là sợ hãi, và có nhiều người thì họ không nhận ra được. Vì vậy khi mà họ nhìn thấy cái thi thể của mình ở dưới đó, bởi vì khi đó khi thân và tâm đã tách lìa nhau thì họ sẽ muốn cố gắng là quay trở lại cái thân của mình. Chẳng hạn như là đã nói rằng có những cái người họ đã có cố gắng quay trở lại hàng nghìn lần nhưng mà cũng không được, và sau vài ngày thì có thể lúc đó thì họ mới nhận ra là mình đã chết. Thế nhưng mà ở đây thì trong bản văn cũng nói rằng là chúng ta hãy cố gắng nhận ra rằng mình đang ở trong trạng thái trung ấm BARDO này. Nếu như chúng ta đã bỏ lỡ cái cơ hội để nhận ra cái thời điểm mà khi chúng ta cảm nhận toàn bộ vào màu trắng hay là màu đỏ hay là màu đen, và hoặc là chúng ta cũng đã không thể nhận ra được bổn tôn của mình và chúng ta không thoát ra khỏi trạng thái đó thì chúng ta sẽ lập tức rơi vào trạng thái trung ấm này. Và trong mỗi một ngày thì sẽ có các cái vị bổn tôn sẽ xuất hiện. Chúng ta hãy cố gắng nhận ra các vị bổn tôn, bởi vì nếu khi mà chúng ta sống thì chúng ta cố gắng để làm quen và để nhận ra thì khi đó các vị bổn tôn có thể hỗ trợ được chúng ta. Và thực ra đây chính là cái cơ hội để chúng ta có thể đạt được giác ngộ và tái sinh vào những cái cõi cao. Ví dụ như là trong cái ngày đầu tiên, có xin lỗi không phải ví dụ mà tức là cái ngày đầu tiên khi mà chúng ta đang ở trong trạng thái này thì vị bổn tôn đầu tiên xuất hiện đó là bổn tôn Am Bình, đó chính là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Ngài có thân sắc trắng và ngài ngồi ở ngài ở trên tay ngay tòa sư tử, tay ngài cầm pháp luân, và ngài cùng với cả phối ngẫu của ngài là ngài Yishukma thì ngài phóng tỏa ra ánh sáng vô cùng là rực rỡ, hào quang vô cùng là mạnh mẽ ở ngay phía trước của cái người đã mất đó. Nếu như chúng ta có thể nhận ra thì chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Nhưng đồng thời khi cùng với gặp cái ánh sáng màu trắng vô cùng rực rỡ chói sáng đó thì cũng có một cái màu ánh sáng màu trắng dịu hơn cùng xuất hiện. Và do bởi những cái ác nghiệp của chúng ta đã tích tập, và vì vậy thì chúng ta sẽ có thể có cái xu hướng là chúng ta muốn chọn cái phía ánh sáng
có màu trắng dịu này, nếu như chúng ta đi theo cái ánh sáng trắng dịu mà lờ mờ này thì chúng ta sẽ tái sinh vào trong cõi trời. Cõi trời thì vẫn là ở trong cõi luân hồi và chúng ta vẫn phải chịu khổ đau. Vì vậy cho nên là khi chúng ta trong trạng thái này thì chúng ta hãy cố gắng đừng để bị sợ hãi, và khi chúng ta không sợ hãi thì chúng ta sẽ có thể có được cơ hội để đạt được giác ngộ. Nếu như chúng ta có thể nhận ra được Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thì chúng ta sẽ có cơ hội để được tái sinh vào cõi tịnh độ của Ngài. Okay, so then when the light, strong light appears, then you should not feel scared, and then you have to recognize the Buddha Vairochanas. Due to it is the light, or we say this also radiant. So then is we have to supplicate and make some prayer, supplication, prayer, and then is the Buddha Vairochana and Vairochana came to in this the terrified this in order to escape us. That so we need to pray that, and then we should know that follow this the white light, that which is the God's one. So this we should not have some desire of that. And if you have kind of attached to that kind of the white light of this, and then we are going to roaming in this sick realm. So therefore, we try to eliminate this thing. Yeah, that is kind of it is kind of obstacle occurs, that light is the white one. Even you should not so glance like that, and then and that is kind of the blue light, which is very very brilliant one, and then should like and that we have to recognize this is kind of the Buddha Vairochanas, that Buddha Vairochanas that to support us, and pray, make some supplications, make an aspiration prayer, and then you make some expression prayer like this. Due to the ignorance, I'm going to wandering in the samsara. Like the please come to Buddha Vairochana to intentionally to help me, right? With the female that his concert, try to escape from this the BARDO and BARDO in the BARDO, and try to transfer me to in this the Buddha Vairochana's field like this. And then we just pray like this, and then with this the faith, with this the devotion. So then is the Buddha Vairochanas, and he is in his concert, and we dissolve his the Buddha Vairochanas and his concert. We dissolve them, and then we will born in this the. So we are born is the Buddha Vairochanas and the Buddhahood. If we due to this ignore, due to the aversions or the we created negativities, so we scared of this Buddha Vairochanas radiant. So then with this prayer will help that, like that. Sorry, Kempula, you just said that the Buddha Vairochana, the blue light or the white light? Blue light. The white light is the God's light, right? There are two lights actually, right? Two lights occurs, right? One is the brilliant light, right? This is that deity's light, right? And then at the same time, the other lights comes,
Then if you follow the, now it is here, say blue light and the white light. White light is the God's light, right? If you follow the white light, we will born in the goddess, right? That is, if you go born in the goddess, then we are in the samsara, in Sigram. So we try not to follow this the white light. We have to follow this the blue light. Blue light is the appear from this the Buddha Vairochana's light. Yeah, I understand. But I thought that the Buddha Vairochana also have the white brilliant, right? But the blue, right? Blue, right? No, blue light is white is the God's light, right? Và khi đó thì khi mà cái ánh sáng rực rỡ nó sẽ xuất hiện thì chúng ta không nên sợ hãi và chúng ta nên nhận ra đó chính là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, nhận ra là ánh sáng của Ngài và chúng ta hãy cố gắng là chúng ta lúc đó chúng ta phải khẩn cầu và phải cầu nguyện đến Ngài, bởi vì là chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Ngài đến không phải là để làm chúng ta sợ hãi mà Ngài đến là để có thể giải thoát được chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện lên Ngài. Và thầy cũng nói thì lúc nãy thì con có nói thì lúc nãy thì thầy cũng có nói rằng là cái ánh sáng sẽ đồng thời sẽ xuất hiện một cái ánh sáng màu trắng dịu, thì thì chúng ta không nên đi theo cái ánh sáng màu trắng dịu đó, bởi vì đó sẽ là cái ánh sáng nếu chúng ta đi theo chúng ta sẽ tái sinh vào cõi trời. Và nếu như chúng ta bị bám chấp vào chúng ta bị tham luyến vào bám chấp vào cái ánh sáng màu trắng đó thì chúng ta tái sinh cõi trời và chúng ta vẫn bị trôi lăn ở trong luân hồi, và đó chính là cái chướng ngại cho chúng ta trong cái giai đoạn này. Và khi đó thì ánh sáng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là màu xanh dương ạ, màu xanh dương rực rỡ chói sáng, thì khi đó chúng ta phải nhận ra đó là Đức Tỳ Lô Giá Na và chúng ta phải cầu nguyện và khẩn cầu lên Ngài. Và chúng ta có thể khẩn cầu là bởi vì do vô minh nên con trôi lăn ở trong luân hồi, xin Đức Tỳ Lô Giá Na cùng với phối ngẫu của Ngài xin Ngài hãy thương xót và đến đây để giúp đỡ con, để cho con có thể thoát khỏi trạng thái BARDO này. Và khi đó thì chúng ta hãy cố gắng chuyển cái thần thức của mình về cái cõi của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, và chúng ta hãy cầu nguyện như vậy với cái lòng sùng mộ. Và khi đó thì sau đó thì chúng ta sẽ hóa tán Đức Phật Tỳ Lô Giá Na và phối ngẫu của Ngài, và khi đó thì để chúng ta có thể được tái sinh vào trong cõi tịnh độ của Ngài. Bởi vì và trong lúc đó thì do những cái nghiệp của chúng ta, do những cái ác nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể là sẽ cảm thấy rất là sợ cái ánh sáng chói sáng rực rỡ của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Okay, the second day, and that time in the intermediate state, and during that time, the deity, the peaceful deities, the Vadasattva, he is that how is that attendance, we can say, and then it's and he came to in order to release for us to this from the hell, right? Not to try not to get there. So therefore, and then saying that in the text, we should not have some any distractions. I try to remember this thing, right, and make something like this thing. Yeah, if when they also if we have this kind of practice in the lifetime, and otherwise when you're dying, then the person someone can read this text, right? Then is we need to very much attend with this the intention. I need to listen like this, like that. During that time is from the eastern, right? From the eastern Buddha field, and is the Buddha Vadasattva Buddha. The color is light blue. Light blue. It is and yeah, the color is the body's color light blue, and this and he holds his hands like this, and the brothers, that brothers kind of pipe trunk like this. Brothers he holds, right, and see this
elephant seed. We say elephant seed, and then with this female cancer, and it is with some others like this. Like this Bodhisattvas, like Mitria or Lassi, or like this, they appear like that, no? And then so that time is while it appears in front of us, that the dead person, and then is the light is very much kind of brilliant. That is so therefore therefore we should not scared of this, the light, the white light is coming to appear, right? So therefore you should not scare like this, and you should bear about this kind of light, and this you have to recognize this. And that at the same time, there is another light, which is the hell's light. Hell's light is kind of very kind of dim, like it's like a black gem, right? Black gem or gem, something like it appears at the same time, and you should try to analyze among those two types of the light. Try not to follow this black dim. Like try to have to this the brilliant light, like the white one. So we have to follow that, and then if you just follow due to this your negativities, or that created this for the versions. They create negativities, then you feel have some panic over this the brilliant light, right? The white brilliant light. You just run away from that. It's very scared, due to your negativities, and then it's and you just try to join this black gem. So if you just follow this black dim light, then what will happen? Then you will you will be born in this hell. So therefore you have to make some expression prayer for this the Brother Sattva, right? Brother Sattva. So then and then it's try to follow this brilliant light, and it makes some refuge for this that Brother Sattva Buddha, and why the Brother Sattva came to deliberately to help us to there from this tragedy, like this kind of then, and like is through this the Brother Sattva that due to his compassion hook, like this, when a hook is like when the fishermen have a hook, then try to catch the fish, like similarly that is the Brother Sattva's the compassion hook is asked to get the from this how to say from this intermediate state, right? And should not try to follow the black dim light, for that is the hell's light, right? And that is due to your negative, due to your how to say sins or negativities. They created that the consequence. That consequence appeared is the black dim light appeared. So that is try not to follow that. Like then is that is kind of due to this how to say appear this kind of
the dim black light due to this obstacles, right? You to hook in this the head. So therefore, try not to follow that, you know. Then try not to attach to the black dim light, and have to recognize the brother sattva with other sattvas, and with very strong expression like this, and then then we just say, yeah, once you that pray, make some due to this aberrations, you know, I'm going to I have been this wandering in the samsara. Now you should try. Please help this the Brother Sattva, Buddha Brother Sattvas to help me to escape from this tragedy, something like this the bardo, and try to transfer me to in this the Buddha Brother Sattva field like this. This with this great you know devotion. We just pray that, and then it's really born in this instant you know. Delightful, instant delightful Buddha, yeah, this kind of Brother Sattva feel with that born like this, like this, you know, like that. Vào cái ngày thứ hai thì là Đức Phật an bình là Đức Kim Cang Tát Đỏa, ngài sẽ xuất hiện để giúp cho chúng ta có thể giải thoát khỏi cái tái sinh vào cái cõi địa ngục, và để cho chúng ta sẽ không bị tái sinh vào cõi địa ngục. Thì ở đây trong bản văn cũng nói rằng là khi vào trong cái thời điểm này chúng ta hãy cố gắng đừng để bị sao nhãng và hãy cố gắng nhớ đến, và nếu như trong khi chúng ta còn sống chúng ta đã từng có cái sự thực hành về cái pháp tu này thì rất là tốt. Và nếu như trong cái thời điểm cái chết này và cái chết này thì nếu như có ai có thể giúp chúng ta đọc được cái bản văn này thì điều này cũng sẽ rất là tốt. Chúng ta hãy cố gắng tập trung tinh thần và để lắng nghe, và trong cái trong cái thời điểm đó thì từ trong cái không trung lập tức xuất hiện cái cõi Phật của Đức Phật Kim Cang Tát Đỏa. Ngài có sắc xanh dương nhạt, ngài cầm chày kim cương 5 chấu, và ngài cưỡi trên tòa bằng ngai voi cùng với cả khối ngẫu của ngài và các vị Bồ Tát như là Đức Phật Di Lặc vân vân, và ngài sẽ xuất hiện ở trước mặt của cái người chết này với một cái ánh sáng vô cùng chói sáng rực rỡ, và ánh sáng màu trắng vô cùng chói sáng rực rỡ. Và khi đó thì chúng ta không nên sợ hãi cái ánh sáng này, mà hãy cố gắng nhận ra, và đồng thời cùng với cái ánh sáng màu trắng chói sáng rực rỡ này sẽ có một cái ánh sáng khác, đó là ánh sáng màu đen mờ mờ, ánh sáng dịu như vậy, đó chính là cái ánh sáng của cái cõi địa ngục. Và khi cái ánh sáng này xuất hiện thì chúng ta hãy cố gắng nhận ra và chúng ta cố gắng phân biệt cái hai loại ánh sáng này, và chúng ta hãy cố gắng là đừng có đi theo cái ánh sáng màu đen mờ mờ này, bởi vì nếu chúng ta đi theo cái ánh sáng này thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào cõi địa ngục. Và chúng ta hãy cố gắng là đi theo cái ánh sáng trắng chói sáng rực rỡ này, và nếu như không thì chúng ta sẽ bị đi theo nghiệp. Và khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta có thể sẽ cảm thấy vô cùng là hoảng sợ, bởi vì cái ánh sáng chói sáng rực rỡ màu trắng này, và có khi là chúng ta sẽ khi quá sợ hãi và chúng ta sẽ sợ và chúng ta sẽ chạy mất. Và khi đó thì chúng ta lại có cái xu hướng là sẽ đi về cái phía ánh sáng màu đen mờ kia, và nếu như vậy thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào cõi địa ngục. Và vì vậy thì chúng ta hãy cố gắng là hãy có những cái khẩn cầu, có những cái cầu nguyện ước lên Đức Kim Cang Tát Đỏa, và hãy cố gắng là đi theo cái ánh sáng màu trắng chói sáng rực rỡ. Khi đó thì chúng ta có thể quy y Đức Kim Cang Tát Đỏa. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Kim Cang Tát Đỏa ngài xuất hiện để giúp chúng ta có cái bi kịch này, và nhờ cái sự từ bi của Đức Kim Cang Tát Đỏa thì giống như là cái móc câu, giống như các quý vị tưởng tượng là những cái người thợ câu cá thì họ có những cái móc câu để câu được cá, thì ở trong cái thời điểm này thì cái móc câu từ bi của Đức Phật Kim Cang Tát Đỏa sẽ giúp cho chúng ta ở trong cái thời điểm trung ấm này. Và thầy vẫn nhắc lại là chúng ta cũng không nên đi theo cái ánh sáng đen mờ đó, mà bởi vì khi chúng ta đi theo cái ánh sáng đen mờ đó thì nó là do cái ác nghiệp của chúng ta đã tạo tác.
và nó chính là cái chướng ngại của chúng ta, và chúng ta không nên đi theo cái ánh sáng đó, và không nên cảm thấy bị hấp dẫn bởi cái ánh sáng đó, không nên cảm thấy bị bám luyến vào cái ánh sáng đó, mà chúng ta hãy đi nương theo Đức Phật Kim Cang Tát Đòa. Ngài sẽ có một cái biểu hiện rất là dữ dội, và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta hãy cầu nguyện rằng là con đã trôi lăn ở trong luân hồi, xin hãy giúp con thoát khỏi cái tấm bi kịch này, và khi đó chúng ta hãy cố gắng để chuyển đi cái thần thức của mình đến cái cõi tịnh độ của Đức Phật Kim Cang Tát Đòa với cái lòng sùng mộ to lớn, và khi đó thì chúng ta sẽ được tái sinh vào cõi tịnh độ của Ngài là cõi cực hỷ. Okay, then the third day, and if you are not escape from the fast in second days, you know, and then you try the more you have the opportunity to chance there. And the third day we have this. Third day there will be the Buddha Ratnasambhava will appear in the third day, and then try to support us, try to escape us from this BARDO. And so then that time we just try not to have any distractions and should not have any desire from your parties or your friends or your family members or anything. Yeah. So should not have any desire, and then is try to concentrate it, and then is and then there will be that arise this yellow light, the yellow light or yellow radiant. So that term is the southern Buddha field, southern Buddha field, and that the Buddha field, the yellow Buddha field we see here, mentioned yellow Buddha field, and there is Buddha Ratnasambhava, it came and appear that time, Ratnasambhava, and then is Buddha Ratnasambhava appeared at that time, and his body, his color is a yellow color, yellow. That, and then is a and holds his hand is his hands hold is the that jewels like this jewels that fulfill jewels of this ornament, and then is like this excellent, right, this excellent horse like this, and then is with this with his concert and then it's a concert, and then and also there's Buddhist was kind of this I don't know what is in Sanskrit, it's a Namgyeng point of the Samantra, the Buddhist and like this they are like it like this horse, horse of the deities, and like this and then that from their hearts, the Ratnasambhava and his concert, his hearts appears as a brilliant light, that yellow light, and at the same time, and there was another light. It's called the human light. Human light. Human light is the below human light. Is that which is below dim, right? It's soft or the below dim, damp, or like this kind of appears. And you could see, you could perceive like this kind of thing, right? You can perceive like these things, and then it's you that when you see this the brilliant light of the yellow,
then you might scared of that thing. So you have to try to recognize this is the one which I want. That is the one I need to follow. That is the who is the brother that yeah. So we need to recognize. We need to understand that is have to recognize that. And then it's try to follow this the brilliant light, and because the Buddha came to the to get to us to that escape from the intermediate state. If you follow this the human light, the blue dream human light, right? So then what will happen? Then you are going to born in this human life, and what happened then? If you born in human life, and there are kind of human different types of human life. Some precious human life, you will say very human, and that then again, if you're born in human life, and then also there are 4 major suffering: that birth and aging, and then sickness and the death. This kind of have this suffering. So you will have to bear like this kind of suffering if you follow this kind of dream human, that blue light. And so therefore you have to pray, or the pray, and then like have this the devotion, and then try to recognize this, and then it's try to understand this the Buddha's Ratna Sambhava that came to help us. Then is this is we just make authentic of this the prayer like this, make supplicate, and then the dead light is occurs from this the Ratna Sambhavas and his concert. It occurred like this strong light, and that is kind of light is kind of the hook, like us to escape, us to prevent from this kind of the out of intermediate state. And then so therefore try not to have some desire to the blue light, dim blue light, right? That is occur the dim blue light due to your negativities, that during your lifetime, and that kind of the habitual tendencies that occurs like this, that light you to try to get there in born in the human life. So therefore, if you want that, as I have mentioned, that we need to experience of this the human suffering. We have this kind of experience. Then just notice how we have this, how to bear this suffering, and then try not to born there. And if you born in this human life again, if you even you don't get in control of this the Buddha Dharma, then again we don't have this any opportunity to do Dharma practice. So then we're wandering in this samsara and for years and years, right? So therefore, try to not to attach this kind of the dim blue light, like what's this? So therefore, the yellow brilliant light, which is occur from the Ratna Buddha Ratna Sambhava's light, is start to have this concentrate that, like pray, expression pray, like. And this kind of prayer or this similar on the place, so I don't need to explain again this prayer similar, right? So we need to have really have without any distraction, right? Start to try to join or try to have this Buddha also that. And the Ratna Sambhavas. And then what will happen then?
from that Buddha Ratnasambhava in his concert is appeared is that we dissolve the their heart, right? Then it is a sudden Buddha feel, we will transfer there and we born there. Like this way, you need to realize that. Và vào ngày thứ 3 thì Đức Phật Ratnasambhava, Đức Phật Bảo Sinh sẽ xuất hiện, và Ngài sẽ xuất hiện để hỗ trợ cho chúng ta có thể thoát được khỏi cái trạng thái trung ấm này. Vào cái thời điểm này thì chúng ta không nên sao nhãng hay là có bất cứ một cái sự bám chấp nào về của cải, bạn bè, người thân. Đức Phật Bảo Sinh thì Ngài có cái ánh sáng màu vàng chói sáng rực rỡ, và khi chúng ta sẽ nhìn thấy cái cõi Phật của Ngài cũng màu vàng. Đức Phật Bảo Sinh xuất hiện thì thân Ngài có sắc vàng, và tay Ngài thì cầm viên ngọc như ý. Ngài Ngài ngồi ở trên ngai tòa của ngựa nâng cùng với cả quyến thuộc cùng phối ngẫu của Ngài, và xung quanh là các quyến thuộc như là Bồ Tát Phổ Hiền. Và từ tim của các ngài, tức là từ tim của Đức Phật Bảo Sinh và phối ngẫu của Ngài, thì ánh sáng màu vàng chói sáng rực rỡ sẽ xuất hiện. Và đồng thời trong thời điểm đó thì sẽ có một ánh sáng khác cũng xuất hiện, đó chính là cái ánh sáng của cái cõi người, một cái ánh sáng màu xanh dương mờ dịu, cũng đồng thời xuất hiện. Chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng đó vào thời điểm này. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng rực rỡ chói sáng màu vàng thì có thể sẽ cảm thấy rất là sợ hãi, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng nhận ra và cần phải hiểu rằng đó chính là Đức Phật. Ngài đã đến để giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi cái cõi trung ấm này. Và nếu như chúng ta đi theo cái ánh sáng xanh dương mờ dịu này thì chúng ta sẽ tái sinh vào cõi người. Và thực ra thì rất là khác, dù chúng ta vẫn nói rằng là cái thân người quý báu, tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là khi chúng ta ở trong cái cõi người, chúng ta phải chịu 4 cái đau khổ, đó chính là sinh, lão, bệnh, tử và các loại khổ đau khác. Và vì vậy vào thời điểm này thì chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện cùng với các cái lòng sùng mộ. Chúng ta hãy cố gắng nhận ra và hiểu rằng là đây là Đức Phật Bảo Sinh này đã đến với những cái lời cầu nguyện chân thật, chân thành nhất. Và chúng ta hãy cố gắng nhận ra là cái ánh sáng mà xuất hiện từ Đức Phật Bảo Sinh cùng với cả phối ngẫu của Ngài, nó giống như là một cái móc câu rất là mạnh mẽ, một cái ánh sáng móc câu rất là mạnh mẽ để giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi cái cõi trung ấm này. Và chúng ta hãy cố gắng là đừng có một cái sự tham luyến vào cái thứ ánh sáng màu xanh dương mờ dịu đó, bởi vì thông thường là do cái ác nghiệp và do cái tập khí của chúng ta thì chúng ta sẽ muốn đi theo cái hướng ánh sáng xanh dương mờ dịu đó, và chúng ta sẽ bị tái sinh vào trong cõi người. Và nếu như chúng ta tái sinh cõi người thì chúng ta lại phải trải qua tất cả những cái gì đau khổ mà cái cõi người chúng ta phải trải qua. Thì chúng ta hãy cố gắng nghĩ lại là như trong cái cuộc đời này chúng ta phải trải qua những cái đau khổ như thế nào thì làm sao chúng ta có thể chịu đựng được những cái đau khổ đó nữa. Và thậm chí nếu như chúng ta cũng chưa chắc là chúng ta sẽ được gặp Phật, gặp Pháp, và chưa chắc chúng ta đã có đủ thuận duyên để thực hành. Và như vậy thì chúng ta vẫn cứ trôi lăn trong luân hồi hàng bao nhiêu là đại kiếp. Thì khi chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng màu vàng rực rỡ đó thì chúng ta hãy cố gắng tập trung, cố gắng cầu nguyện. Thì cái lời cầu nguyện thì cũng tương tự như là cầu nguyện lên hai Đức Phật lúc trước mà thầy cũng đã vừa giảng nên thầy sẽ không nói lại nữa. Và cũng hãy cố gắng làm thế nào đừng có sao nhãng. Khi đó thì tim của chúng ta hãy cố gắng hòa tan vào cái tim của Đức Phật Bảo Sinh cùng với phối ngẫu của Ngài, và khi đó thì chúng ta có thể tái sinh vào cái cõi tịnh độ của Ngài. Okay, then is the fourth death. Then and we are not able to recognize the Buddhas, and then there will be more have kind of chance. Then the fourth death is the BARDO appears is the Buddha Amitabha. Buddha Amitabha, which is the host of the deities, appear that. Then so that is happened. And then there's on light, kind of dim light, like this kind of due to credit is the due to the attachment, like an attachment, and is the desire or measureness. So there is
it is happen like this, let's say, and we need to try to concentrate, try to listen, or and try not to have any conception of the different types of conception across our mind, and then have to avoid this kind of the conceptions or discursive thoughts. Try to abandon all the discursive thoughts, and then and this kind of the 4 days, and then due to the purified is the from this eliminate of this the fire eliminate like this due to the purifier. This is kind of the white red illumination, like the light, and then appear this kind of illumination. And that time is we have to recognize this from the Western side is like so Buddha Amitabha feels, then there was Western side, right? And then is like that, that field is not that, it doesn't mean West and kind of Western of the America or South America, like it's not that. It's the west of this Amitabha's pure land. Like this is appeared, and Buddha Amitabha so appeared it, and then is so hold is the white. His hands hold the white lotus like this. Then is sit on is how to say this. It is sit on this one of the bird, peacock, peacock this mat or throne, and with this the concert, the female concert of the white gold karma, he say, yes, and with this with the Buddhist the Avalokitesvaras and also Manjushri, and those appear as the host of the deities, and then so therefore is and that sometimes sometimes there one light appears. So this brilliant light is very strong, the red light, and then it, from that Buddha Amitabha and his concert from the heart is brilliant light, red light appears, that cannot bear to see our bare eyes. So therefore is have to, we have something recognized accustomed in this during our human lifetime, so we could catch that, right? That we need to remember all these things, and otherwise we just try, it's kind of the brilliant light of red, then we scared and we might run away from that, and that is not that to run away, it is us to help them. They came to support us, and then that is the beside this another light is appears due to our negativity's light, right? Negativity's light, which is kind of dream light, the dream light of the and then so it is the hungry ghost light. It's kind of yellow dream light appears. That is the yellow dim light is kind of the hungry ghost light. Hungry ghost due to we created negativities which we measure or due to this stinginess, right? Due to the stinginess we create. Due to the stinginess we are going to take a life in this how to say hungry ghost. So that is comes to us to take there, the light. When you catch that light, then the yellow dim light. So the
so yellow dream, or we can say like this kind of then. And if you just try to guess like that, then we are going to be born in this the hungry ghost. And so should try to not to prepare like this. And so try not to have this panic of this strong red light which appear from this Buddha Amitabha in his concert, right? So have to recognize. So there came to us to how to say come to take us there in this Amitabha field, and with so try to analyze, try to recognize this the Buddha Amitabha, and have some very much have some devotions, like faith with the for this Buddha Amitabha in this concert, and then it's so that if you have something this pray strong prayer, and this not the purification prayer, no, the pure pray and make expression prayer, and then is that is the actually the light is the, if you recognize that is the Buddha Amitabha, that red illumination, so that and make some refuge for this the Buddha Amitabha, and with this make some supplicate, and that is like this kind of Buddha Amitabha's kind of hook us to take in this the Buddha Amitabha field. So should not try to avoid this, try to run away like this, yeah. So try not to follow this the hungry goes the yellow light or yellow dim light. So therefore, that is that's yellow dim light. You created that due to your attachment, due to your stinginess. So that's why the habitual tendencies appear like that. And then then if you follow that, and then you are going to born in this is a hungry ghost life. And then when you go born in this hungry ghost life, there's different types of hungry ghosts. Then we will get some starvation, right? They will not get is the food and drink, and then we will suffer. You cannot bear this kind of suffering there. So should not try to attach like this, that yellow dim light, and try to have focus to this the brilliant light, right? So you will born there, and you dissolve some dissolutions in this Buddha's Amitabha's in his concert, and then you will born in this the Buddha's Amitabha field like this. Then they are free of this suffering, right? Like this. Và vào ngày thứ tư, nếu như chúng ta đã không được giải thoát vào những cái ngày trước, thì lần này ở trong cái cõi BARDO sẽ là xuất hiện Đức Phật A Di Đà cùng với cả các bổn tôn khác. Thì các ngài đến để giúp chúng ta có thể thoát khỏi tất cả những cái sự bám chấp, hay là tham luyến, hay là cái sự keo kiệt. Và trong cái thời điểm này chúng ta hãy cố gắng tập trung lắng nghe. Nếu như chúng ta có ai đọc cho chúng ta về bản văn này, và chúng ta hãy cố gắng rằng là nếu như trong tâm trí của chúng ta có những cái khái niệm khởi sinh, thì chúng ta hãy cố gắng để từ bỏ những cái khái niệm đó. Và chúng ta hãy và để có thể tịnh hóa chúng ta, thì Đức Phật A Di Đà ngài có một cái ánh sáng, ngài phóng tỏa cái ánh sáng màu đỏ rất là chói sáng rực rỡ, và chúng ta hãy nhận ra rằng là ngài đến từ phía phương Tây. Thì Đức Phật A Di Đà cõi giới của ngài ở phương Tây. Thì ở phương Tây ở đây nó không phải giống như là phương Tây như là ở chẳng hạn như là phía Tây Mỹ hay là Bắc Mỹ vân vân, mà chúng ta phải hiểu là ở phương Tây. Và ngài cầm trên tay là hoa sen trắng, ngài ngồi trên một cái ngai tòa do các cái con công đỡ, và ngài cùng với phối ngẫu của ngài và xung quanh ngài là các cái quyến thuộc là các vị Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm hay Đức Văn Thù.
Và đồng thời và từ đức từ tim của từ đức Phật A Di Đà và phối ngẫu của ngài thì xuất hiện những cái ánh sáng đỏ chói sáng rực rỡ mà chúng ta không thể nào chỉ nhìn bằng mắt thường. Và nếu như chúng ta đã làm quen trong cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta có thể sẽ có thể làm quen, chúng ta không thấy sợ hãi. Nhưng nếu không thì chúng ta sẽ có cảm thấy rất là sợ hãi và có thể là muốn chạy trốn khỏi cái ánh sáng chói sáng rực rỡ đó. Nhưng lúc đó chúng ta cần phải hiểu rằng là các ngài đến để dỗ đỡ cho chúng ta. Và bởi vì do những cái ác nghiệp của chúng ta đã tích tập thì bên cạnh cái ánh sáng chói sáng rực rỡ màu đỏ đó thì sẽ có một thứ ánh sáng màu vàng nhạt, màu vàng mờ mờ êm dịu. Đó chính là cái ánh sáng của cái cõi ngạ quỷ. Và do đấy tất cả là do ác nghiệp của chúng ta đã tạo tác, do cái sự tham luyến bám chấp và do cái sự keo kiệt bủn xỉn của chúng ta trong nghiệp của chúng ta. Thì khi đó cái ánh sáng nó xuất hiện đến và nếu như chúng ta đi theo cái ánh sáng màu vàng nhạt mờ mờ này thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào trong cái cõi ngạ quỷ. Và cho nên là vì vậy vào cái thời điểm này thì các quý vị chúng ta hãy ghi nhớ rằng là chúng ta đừng cố gắng không nên bị hoảng sợ, không nên bị làm sợ hãi bởi cái ánh sáng đỏ chói sáng rực rỡ này từ Đức Phật A Di Đà và các phối ngẫu của ngài. Chúng ta hãy hiểu rằng là các ngài đến đây để có thể giúp đỡ cho chúng ta được tái sinh về cõi tịnh độ của ngài. Chúng ta hãy cố gắng phân tích nhận ra Đức Phật A Di Đà, và chúng ta cần phải có một cái lòng sùng mộ cùng với tín tâm ở nơi Đức Phật A Di Đà, và có một cái sự khẩn cầu mãnh liệt tha thiết, những cái lời khẩn cầu thần thanh tịnh và những cái lời cầu nguyện đó, và chúng ta sẽ nhận ra rằng là đây là cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Và khi đó chúng ta hãy quy y Đức Phật A Di Đà và hãy tụng đọc cái bài cầu nguyện khẩn cầu về Đức Phật A Di Đà. Ngài đến để ngài trao cho chúng ta cái móc câu để chúng ta có thể đến được cõi tịnh độ của ngài. Và vì vậy chúng ta không nên sợ hãi hay là chạy trốn khỏi ánh sáng này. Và nếu mà chúng ta đi theo cái ánh sáng, thứ nhất là chúng ta đi theo cái ánh sáng màu vàng nhạt mờ mờ thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Đó là do cái sự bám chấp và keo kiệt của chúng ta. Và nếu từ cõi ngạ quỷ thì cũng có rất là nhiều các loại ngạ quỷ, nhưng tự chung thì đã tái sinh vào trong cõi ngạ quỷ thì chúng ta sẽ phải chịu những cái đau khổ do cái sự cảm thấy luôn là đói khát, và những cái đau khổ đó. Thì vì vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng đừng có bám chấp vào đó, mà hãy đi theo cái ánh sáng chói sáng rực rỡ để chúng ta có thể tái sinh được vào cõi của Đức Phật A Di Đà và chúng ta sẽ được giải thoát. Okay, and then the next one is yeah, this we need to pray that not to born in this so Holy Ghost life. Then you pray there. Yeah, so try to release from this BARDO, the horrible pain like this, and we try to have this kind of expression, pray and like this. And after that, okay, this is not okay. Then after that, we the next one, now we need to pray the fit day, right? It's like fit day, I think. Right? Yeah, it's fit day. The fit days appear. The fit days we cannot chance to escape from this from the first to fourth, and then we have the next day, the fifth days. Also, there some have some that the opportunity to release this kind of intermediate state. So then we just need to concentrate, very extraordinary concentration, right? We have to have this, and then we think that is and then is after that is Buddha from this northern side. From the northern side is it comes this from the Buddhahood is called as the Amoghasiddhi Buddha, right? Amoghasiddhi Buddhas, and it is the green that Buddha Amoghasiddhi Buddha, who is kind of the Buddha field is the green color, in green color. So the great Buddha Amoghasiddhi, and
his body, that kind of color is the green color, right? Green color, and as he's the feel, Buddha feel also green color. And then is the Buddha Moga Siddhi, is his hold his the hands that the waters, crossed waters, he holds that with his sit in this Garuda. The Garuda is the bird, kind of birds, right? Garuda's throne, and is with this female this concert. It's called this concert. Concert is concert, the samadhi, something like that. Is with this is there with the concert, okay, and it appears. And that the Bodhisattva is kind of on the Vadrapani, Vadrapani, and is appear also, and with this hosting other deities, and like appear like this, and the green that green light, or say green that. And this which is kind of the illuminate very strong in the green that illuminates, that appears, and from that Buddha Amoga cities and his concert, from heart is appeared is the appear the light is kind of kind of blue light, blue light appears, which is very brilliant, very strong, like blue light. And it is we cannot bear to see it is, entirely back here, and very kind of brilliant. And so then you should try to identify that Buddha, Buddha Amoga Siddhi. Yes, I have known that is, I have known this Buddha Amoga Siddhis, because you lifetime I have made some practice of this, and so then you have to delightful, very delighted to see that Buddha Amoga Siddhi, and very enthusiastic, yes. And then yeah, we have to know that Buddha Amoga Siddhis came to us. For instance, if you are in, we are facing some great dangerous, some wild animals will attack us. And in the meantime, someone that's help us, someone to intend to get some kind of how to say that try to escape from this wild animal, like like a tiger or like this happened. And then we escape from there due to this, security or something, due to this guide or something, like same ways, that we are in this tragedy, in this intermediate state. So that time in someone came that Buddha Amoga Siddhi appeared there, and due to our supplication, right? Due to our pure motivation, due to our great expression prayers, and then so therefore we have to know that, and during that time we should not have some desire or try to have this kind of like it's make a pure motivation, right? And that time, and then it's have to have very delightful, and at the same time also they want to light is come the demigod's light. The demigod's is light is right light is very how to say dream or soft something dream. Right light appears at that same time. That right light is during our lifetime, during our human lifetimes, and we created that due to the how to say due to our jealousy, right? This way jealous. We normally are having this kind of jealousy with our others property, others how to say
quality. If you have some other have the good qualities, we get instantly get this jealousy, with them. So this kind of jealousy, we created this kind of negativities. So that caused us to born in this demigods, right? That demigods, that is why it's kind of that appears is the red dim light, to us to receive from this, try to us to take there's kind of reception something, right? That if you are not the cannot this not able to notice that identify that things, then you will then we just excited to get this kind of the red dim light. So then what will happen? Then they will take us to how to say the light guide or conduct us to into the demigods, right? We born in the demigods. What will happen? And demigods will born there. They due to this jealousy, there's kind of always fight, right? And always always fight, always kind of harm others. There are no any prosperities, right? There's like this kind of, they will born there in samsaric, like. So therefore, so that if you when might how to say if you born there, then you will get this more that sorrow or suffering like this. If you accidentally we just follow that gem light way, light or illumination, illuminate. So then you will born there. So therefore you have to dislike this soft red light. So we try to find out this that the amoga cities that recognize is light. So therefore is the amoga cities light is which is the green light, very brilliant. So that we need to follow. That is we need to have. And if you have this kind of capable to follow this the amoga cities, this green light illumination, so then we could born in this amoga city spirit, right? So we are not going to born in this the demigods. We will not necessary to experience the demigods that part or and so should not that scared of this kind of green stone the illumination, something, right? And try to your mind very very calm down, right? Very subtle or calm down and very confident, and due to this the kindness of this due to the kindness of the Buddha amoga cities, so due to that kindness that is appear of the illuminations, and we have to have some kind of refuge to the Buddha amoga city, and due to the strong devotion, right? And make something supplication, make some supplication, and then due to this, the Buddha amoga cities, the prayer or kindness, the compassion or kindness, that is the hook of this compassion hook, that kind of how to say kind of this this is due to the Buddha amoga cities, the compassion hook, like is a green light, which is kind of take us to then we need to that is we need to understand, so should not try to go away, and so should not try to follow this, try to get the demigods, that red
life. That is, you have to understand, that is due to your during our lifetime, in human lifetime, we created that to the jealousies, due to jealousies, it appears. If you haven't done this kind of any jealousy, this kind of negativities, it wouldn't appear like this. Not only we wouldn't appear. So due to that, the negativities, it appears. So you try to dissolve into this the Buddha Amoga Siddhis and his concert. Then what will happen? Then we're going to born in this the Buddha Amoga Siddhis field. So they are not anymore to suffer in this the BARDO. So therefore we have to concentrate like this, attempt to get like this Buddha Amoga Siddhis field. Và chúng ta hãy cố gắng là cầu nguyện để không bị tái sinh vào trong cõi ngạ quỷ, và hãy cố gắng làm thế nào để thoát khỏi cái trạng thái trung ấm này. Và bởi vì cái trạng thái trung ấm này nó cũng là một cái sự đau khổ rất là, chúng ta cố gắng có những cái lời cầu nguyện khẩn cầu như vậy. Và sau đó thì đến cái ngày thứ 5, nếu như chúng ta đã không được giải thoát vào từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 4, thì chúng ta cũng lại có một cái cơ hội tương tự như vậy vào cái ngày thứ 5 để chúng ta có thể giải thoát được khỏi cái trạng thái trung ấm này. Và một lần nữa thì chúng ta hãy cố gắng tập trung, và đặc biệt là rất là cần tập trung, và chúng ta hãy nghĩ rằng là từ phía phương Bắc thì là cõi nước của Đức Phật Amoghasiddhi, là Đức Phật bất không thành tựu, thì ngài có cõi Phật của ngài, Phật quốc của ngài có màu xanh lá cây, và thân ngài cũng có màu xanh lá cây, và ngài cầm ở trên tay là ngài cầm một chày kim cương đôi. Ngài ngồi trên ngai tòa do kim xí điểu nâng, cùng với cả quyến thuộc, cùng với cả phối ngẫu của ngài, và cùng với xung quanh ngài là các vị Bồ Tát như là Đức Kim Cương Thủ. Các ngài xuất hiện và với một cái ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ chói sáng. Thì ở đây lúc đầu thì thầy nói rằng là ánh sáng màu xanh dương, nhưng mà ở những đoạn sau thì thầy nói là xanh lá cây, nên cũng sửa lại luôn là khi đó thì là cái ánh sáng màu xanh lá cây chói sáng rực rỡ mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường của mình được. Và thì ở thời điểm này thì chúng ta hãy cố gắng nhận ra rằng là đây chính là ánh sáng, và đây chính là của Đức Phật bất không thành tựu. Và cố gắng là con đã nhận ra, con đã biết đến ngài bởi vì con đã thực hành, và chúng ta cảm thấy rất là hoan hỉ khi được gặp ngài, và chúng ta cảm thấy rất là hoan hỉ khi mà ngài đã đến. Thì cũng ví dụ giống như là thầy cũng có nói, ví dụ giống như là khi các quý vị gặp vào trong những cái trường hợp nguy hiểm, chẳng hạn như khi các quý vị gặp các loài thú dữ, và các quý vị cố gắng chạy thoát khỏi những loài thú dữ này, thì tự dưng có một cái người đến để giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là hạnh phúc và hoan hỉ. Thì cũng tương tự như vậy, ở trong trạng thái trung ấm này thì Đức Phật bất không thành tựu ngài đã xuất hiện nhờ cái sự khẩn cầu, nhờ cái lòng sùng mộ thuần tịnh của chúng ta, và vì vậy thì chúng ta cần phải biết điều đó, và chúng ta không nên có cái bám chấp, mà chúng ta hãy cố gắng là phát khởi một cái động cơ thanh tịnh, và chúng ta cần nên hoan hỉ. Khi đó thì đồng thời cũng sẽ xuất hiện một cái ánh sáng màu đỏ dịu mờ mờ của cõi bán thiên hay là cõi Atula. Thì cái ánh sáng này xuất hiện đó là do trong khi chúng ta còn sống, chúng ta đã có những cái sự đố kỵ với, ví dụ chẳng hạn như đố kỵ với những của cải của người khác, đố kỵ với những cái phẩm tính của người khác, do chúng ta đã tạo tác các cái ác nghiệp như vậy, cho nên là cái ánh sáng này nó đã xuất hiện ở trong cái trạng thái trung ấm này từ chúng ta. Thì chúng ta hãy cố gắng rằng là hãy nhận ra và đừng có bị cảm giác là háo hức hay là mong muốn để đi theo cái ánh sáng màu đỏ dịu mờ nhạt đó. Bởi vì là nếu như chúng ta bị đi theo cái ánh sáng đó, chúng ta sẽ bị tái sinh vào cái cõi bán thiên hay cõi Atula. Thì cái điều này là do cái sự đố kỵ của chúng ta, và vì cái cõi bán thiên này thì họ luôn luôn phải chịu cái nỗi đau khổ, là họ luôn cảm thấy đố kỵ, và vì vậy cho nên họ luôn luôn có sự tranh đấu và làm hại những cái người khác. Và nếu mà chúng ta bị tái sinh vào cõi này thì chúng ta sẽ phải chịu những cái nỗi đau khổ đó. Và vì vậy thì trong cái lúc đó thì chúng ta hãy cố gắng là đừng có cảm thấy thích thú với cái ánh sáng màu đỏ dịu mờ nhạt đó, mà chúng ta hãy đi theo cái ánh sáng của Đức Phật bất không thành tựu. Chúng ta hãy cố gắng nhận ra một cái màu xanh dương chói sáng, một cái ánh sáng màu xanh lá cây chói sáng rực rỡ. Nếu mà chúng ta có thể đi theo ánh sáng này thì chúng ta sẽ được tái sinh vào cõi Phật của Đức bất không thành tựu.
và chúng ta sẽ không bị tái sinh vào cái cõi bán thiên hay cõi Atula. Và chúng ta hãy như những lần trước thì chúng ta cũng đừng có sợ hãi khi thứ ánh sáng màu xanh lá cây mạnh mẽ này. Khi đó thì chúng ta hãy để cho tâm trí của chúng ta hết sức là thả lỏng, và chúng ta phải có cái sự tự tin, và nhờ vào cái sự từ ái của Đức Phật bất công thành tựu thì chúng ta hãy lúc đó chúng ta hãy quy y đến Ngài, và nhờ cái lòng sùng mộ chúng ta khẩn cầu đến Ngài thì Ngài sẽ có một cái móc câu bằng cái lòng từ bi của Ngài. Và cái màu xanh lá cây đó thì chúng ta hãy nhận ra điều này, và khi đó thì chúng ta không nên sợ hãi cái ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ chói sáng đó, mà chúng ta không nên chạy, không nên bỏ đi, hoặc không nên đi theo cái ánh sáng màu đỏ mờ nhạt, và chúng ta hãy cố gắng là hòa tan mình vào Đức Phật bất không thành tựu và phối ngẫu của Ngài. Và nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ không phải chịu những cái đau khổ trong cái trạng thái thân trung ấm này nữa. Ok, Kempola. And then is the 6 days. It appeared the 6 days. Then still we did not. We haven't got this chance to eliminate or escape from this BARDO, right? Even though these the 5 families Buddhas appears each day, then they just try to attempt to help us, you know. So then, due to our thick, or say, I would say, sins or obscurations, right? We have 2 types of obscuration of the day, like the emotion obscuration of the cognitive, right? So now we have this kind of 2 types of obscuration. Due to the 2 types of obscurations, then we could not get this the Buddha fields, the 5 Buddha families appears. So each day, so then is there is still we have some chance, like, and then the 5 days, you know, even if we want someone we absent, we cannot escape, and we might get among them we will get escape from them. So there are many chances we have that. And then those chances, among the one we might get that if you have this kind of have the karmic condition, right? Or if you have some familiarity of these things, and then we will definitely get this kind of chance. And then is the 6 days, and appear this all the 5 Buddha families, right? All these 5 Buddha families occurs, that simultaneously, right? Simultaneously they occurs that that 6 days from that concert, right? And the simultaneously, and then during that time the 6 realms. 6 realms illuminations also occurs at the same time. Means that lights. Then it's that time is you have to take care. Very have some. We have to concentrate, and we have to make very much how to say this mind. We have to concentrate. We have to like this, listen or concentrate, and from the beginning to now, and 5 days we could not escape, and even though there are some instructions, right? There's some instruction that some Buddha families appears there with the concert. We are not that due to our this strong habitual tendencies imprint, right? Due to the strong imprints, then we could not escape that. Then now the 5 Buddha families, but at the simultaneously occurs, right? And then and then you should not have some panic or try not to go away, like
And then you have to those yeah, so there is 5 the Buddha families appears, and we encounter of these 5 Buddha families, and then with the same like is the Sambhava Buddhas feels like this that then it appears. So therefore, we could not that identify those Buddhas, So therefore, we are wandering in this samsara. We are samsara due to not knowing these things, right? Not knowing these things. So therefore, we are just wandering in the samsara, and then therefore we just that all this the afflictive emotions. Due to the afflictive emotions, so we have some strong afflictive emotions that those are just kind of sensitive. We are like a sensitive, like kind of easy to occur this afflictive emotion. This way we created negativities, So then is now we have to realize. Now I am in the bardo. I could not that recognize all the Buddhas. Now is that more we have some chance and to recognize this others chance. So therefore try to identify them, and like then is saying that here this text mentioned then this died person, or that we have to know that due to this due to the purified is the 4 elements, right? 4 elements, like due to the purified the 4 elements, earth or water and flame and the wind, and then like this kind of the 4 elements, due to the purified is then is it is the elimination, right? 4 eliminations occur there, and then is then there is the for the middle of this from the middle Buddha field, it is Buddha Amitabha, and occurs with this concert, and as mentioned before, and from this kind of this so then is from the instance and the delightful Buddha field. It's called the delightful Buddha field. It's come the Vajrasattva's concert appears, and then also, and from the southern, and for the southern Buddha field, then is then Buddha it appear for this the Buddha is with this name is called is the Ratnasambhava. Ratnasambhava appears, and so this for the northerns, right? For the northerns, Buddha field is come from the Amogha cities like Buddhas, and all these 5 Buddhas families which I have mentioned. That then those are just appear like this, and simultaneously, and then is and should not feel scared of these things, and while they are appeared, and while their light appears as before like this, those kind of also appears again like. And you should try to supplicate the Buddhas and try to recognize this thing, right? And then if you have some those 5 families Buddhas came to us, came to support us, came to remove us from this bardo, right? And they know they came because as they have as this full devotion, full the compassion, full love and kindness. Due to that, they just occurs and help us. So this is we need to understand and try to follow them.
then you will then you will born there the Buddha fields. Among them, one of them, you will that due to our this karmic condition, something like that, then you will born there. If you still we are not capable to catch, we are not capable to born catch like this, then again we are in this still in this in this BARDO. In BARDO, normally say there is a maximum we are going to stay in this 49 days, right? And it's minimum in 21 or like this kind of less than 21, like that. That after that 49 days, then it will not that beside not more than that. No? So we have to take any birth. So therefore we have to understand this. Have to not to during that time is not to attach your family member, attach to this anything, right? So that time is you have to also there's some also chance also that some accumulation, right, virtues, and if that time also we get during that time, or someone take our position, right? Someone take our how to say article, or some are take position or properties which we have, and then when you see, because that time we have the clairvoyant, sort of the clairvoyant, we can read other mind, right? We can read other mind. We have the clairvoyant. Then someone take our things. Then we get very much, anger, arise that, So that due to that, then we create this negativities, more, So that time, even though whoever take our things, right? So that is also we have to understand this, not to not that according to he or she that what we need to put for the for things, should at that time anyway should not get angry or jealousy, or that time when someone take our things, right? And then we get very angry. Oh, he's takes my things, that is mine, and he took that. We get very outraged, right? So that we have to take care is none of that. Whoever take, we should not have any, how to say, interfere. We should not have any interfere. Whoever take, and we have to focus that you have to understand this is a how to say intermediate state, right? And then it is the chance to there have much chance to visualize our deities or idam, and supplicate our guru, and this that is a more chance. Then like this is we need this we have to do, and we have to understand like that, like this, Can you repeat? You said that due to the purify of the four elements, then the four elimination also appears, and in the middle is a Buddha Amitabha. Yeah. For the elements, due to the purified the four elements, right? Then we appear the four kind of lights, right? Yeah. Then in the middle is only four, because you said that 5 Buddha families appear at the same time. Five. Yeah, exactly. Yeah. Five Buddha families. As I have mentioned before, that's kind of similar, right? Do you remember that? Yeah. Before I explain, right? That is the you just try to try to explain, okay? Oh, yeah. Vào ngày thứ 6, khi mà chúng ta vẫn chưa thể thoát khỏi cái trạng thái trung ấm này, thì và trong 5 cái ngày trước đó thì 5 gia đình Phật đã xuất hiện từng ngày một, đã cố gắng để giúp cho chúng ta có thể thoát được cái trạng thái trung ấm này. Nhưng mà do những cái ác nghiệp sâu dày của chúng ta, và do 2 cái loại xe che chướng, đó là phiền não chướng và sở chi chướng của chúng ta, mà chúng ta đã không thể nhận ra, và chúng ta đã không thể tái sinh về các cõi tịnh độ của các ngài, thì
ở trong những cái ngày đó thì chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để được giải thoát. Tuy nhiên là do chúng ta vẫn chưa làm được điều đó. Tuy nhiên cũng là do nghiệp và cũng do cái sự chúng ta có cái thói quen đó hay chưa. Và vào đến ngày thứ 6 thì tất cả 5 gia đình Phật cùng đồng thời xuất hiện. Và trong cái thời điểm đó thì cái ánh sáng của 6 cõi cũng xuất hiện. Và vào lúc đó thì chúng ta cần phải hết sức là cẩn trọng và chúng ta cần phải hết sức là tập trung. Chúng ta nếu như có ai đọc chúng ta cần phải cố gắng lắng nghe và chúng ta hết sức là tập trung, bởi vì từ những cái ngày đầu tiên và cho đến bây giờ thì chúng ta đã không có cái cơ hội để được giải thoát khỏi cái cõi chung ấm này do cái tập khí sâu dày của chúng ta. Và giờ đây khi mà 5 gia đình Phật cũng xuất hiện thì chúng ta không nên hoảng sợ, chúng ta cố gắng là không có sợ hãi đến mức chúng ta phải bỏ chạy bỏ đi, mà chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta đã gặp từ 5 gia đình Phật, và cái cõi Phật của các ngài cũng xuất hiện, và chúng ta khi đó thì nếu như chúng ta không thể nhận ra được thì chúng ta sẽ vẫn trôi lăn ở trong luân hồi, và lúc đó thì do những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta nó sẽ rất là mạnh mẽ, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta sẽ rất là nhạy cảm. Và ví dụ chẳng hạn như chúng ta rất là dễ phát sinh, rất là dễ khởi sinh những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Thì khi đó thì chúng ta hãy cố gắng nghĩ rằng là mình đang ở trong cái cõi BARDO thân trung ấm này, và nếu như chúng ta không nhận ra các vị Phật thì chúng ta cũng sẽ đánh mất cái cơ hội để có thể tái sinh các cõi của các ngài. Và ở đây thì trong cái bản văn cũng có nói rằng là cái người chết đó thì nhờ cái sự tịnh hóa của 4 cái nguyên tố tứ đại, như là đất, nước, gió, lửa, thì ở đó cũng có 4 cái ánh sáng xuất hiện, thì nó là 4 ánh sáng, nhưng lúc đấy thì nó là 5 gia đình Phật. Thì thầy cũng nói là có của Đức Phật A Di Đà cùng với cả phối ngẫu của ngài, rồi cõi tịnh độ cực kỷ của Đức Phật Kim Cang Tát Đòa, và cõi tịnh độ ở phía nam là của Đức Phật Bảo Sinh Ranasambhava, cõi tịnh độ phía bắc là của Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Thì các cái cõi Phật cùng với các vị Phật đồng thời cùng xuất hiện. Và khi mà chúng ta thấy những điều đó thì chúng ta không nên thấy sợ hãi. Chẳng hạn như ta cảm nghĩ là tại sao cái ánh sáng chói sáng này nó lại xuất hiện ở đây một lần nữa, và chúng ta hãy cố gắng là thỉnh cầu đến các Đức Phật, bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là 5 gia đình Phật các ngài đến để hỗ trợ chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi cái cõi BARDO thân trùng ấm này, và các ngài là hoàn toàn đến là do cái lòng bi mẫn của các ngài, và các ngài để giúp cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cùng được hiểu và đi theo để chúng ta có thể tái sinh vào các cái cõi tịnh độ của các ngài. Do nghiệp của chúng ta thì chúng ta thông thường thì mỗi một người khi mà chết đi thì sẽ ở trong cái trạng thái trung ấm này tối đa là 49 ngày, và ít nhất tối thiểu là 21 ngày hoặc có thể là ít hơn, nhưng mà cũng sẽ không nhiều hơn 49 ngày, mà sau 49 ngày thì họ sẽ phải chấp nhận bất cứ một cái tái sinh nào. Vì chúng ta phải hiểu điều đó, cho nên là khi vào thời điểm khi chúng ta ở trong cái cõi BARDO này, chúng ta hãy trong cái trạng thái trung ấm này, chúng ta hãy cố gắng đừng nên có những cái bám chấp vào gia đình hay là bám chấp vào bất cứ một cái gì như của cải, tiền bạc, vân vân, mà thời điểm này chúng ta hãy cố gắng để tích lũy công đức. Chẳng hạn như lúc đó, ví dụ chẳng hạn như chúng ta thấy là có một ai đó cướp mất cái vị trí của mình, cướp mất những cái của cải tài sản của mình, vân vân, thì chúng ta cũng không nên bởi vì thực ra là khi chúng ta ở trong cái trạng thái này, chúng ta có một cái khả năng chúng ta có thể đọc được tâm trí của những người khác. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta thấy là có ai đó lấy mất của cải hay đồ được của mình thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để nổi lên một cái sự sân giận, và ngược lại thì khi nếu mà chúng ta đang nổi lên cái sân giận thì nó lại còn là tạo tác ra thêm cái ác nghiệp, thì chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cho nên là khi trong thời điểm này chúng ta cố gắng giữ để cho không nổi lên cái sự sân giận hay là cái sự đố kỵ, chẳng hạn như là anh ta lại lấy mất cái đồ đạc của tôi, vân vân, thì chúng ta cũng cần hết sức là cẩn trọng, bởi vì là bất kể là một ai có lấy những cái gì của chúng ta thì lúc đó thì chúng ta cũng không thể can thiệp được, và bởi vì chúng ta phải hiểu là chúng ta đang ở trong cái trạng thái trung ấm rồi, và đây chính là cái cơ hội để chúng ta có thể quán tưởng bổn tôn, quán tưởng đạo sư của mình, và chúng ta hãy cố gắng là tập trung vào để làm những cái điều đó. Ok, Khenpola. Okay, then the awareness or wisdom, the illumination, right, appear like this, and at the same time is the delusions, the 6 realms, 6 realms delusions light appears, and for that like is a gods that light is white, which is the white demi white appears, and this demigods light, this comes that red dim or red soft, like this kind of it appears,
And then human light is kind of blue, right? It's kind of gem that blue that appears. And there's animals, animals that light is a gem or green one that appears. And then is hungry ghost light is a yellow light. Gem yellow light appears. And then is a health light, that is kind of black, that dim black, something like that, appears. So this is kind of a 6 ram. We are wandering in the 6 ram in the samsara, and then cyclic of samsara. Those are the light or the illuminations appears like that. And then and that time is none of them. You should not focus of them. None of them appears at the same time simultaneously. Then one of you choose like that. Then you are going to go on there. So try none of them. You try not to focus them. What we need to focus? We need to focus the bodhicitta and love and kindness and doing that compassion. What you learn and from our root guru and from our dharma friends. So what we have been focusing our this on practice. We have to analyze like this, and then you have to remember this the wisdom light, which is the 5 Buddhas families we have occurs explained before that, right? And those just try to that also appears, and then try to catch them. Then we will not that born in this 6 run. Otherwise, there are 6 kind of illuminations. Like if you track them, then we are born in this the 6 ram. So therefore, and then we will take the birth in this the samsara. If you take them, and then the samsara, the suffering, the ocean of suffering. Say the ocean of suffering. Why we say ocean of suffering? Ocean is very deep and very very wide, broad. So therefore, it's kind of oceans. Giving the name is ocean. That suffering. Ocean of suffering, you say that. That means that ocean is so deep, so enormous. So we cannot have this kind of measure, I think, so broad. So that sometimes we say also ocean of suffering, ocean of the sky, of like this sky cannot that immeasurable, cannot measure like that. Not having this measurement, so therefore it's kind of wherever there's a sky, space, there is the sentient beings. Wherever the sentient beings, they get is the suffering, and then so that is the name, So when we take this that light, and then we will be born there, and then it's so therefore we have to before to try not to catch this kind of that 6 grams light, and which is the instructions given by our teacher, root teacher, like this, and try to attempt to recognize the idam, right, which we are on with idam, and you have to try to remember them, and make some supplication, and yes, try to not to the impure light. We should not focus the impure light. The pure light we have to because that kind of the 5 Buddha families, due to their kindness, so that appears this light, and we have to make some kind of refuge for this 5 Buddhas, and make some refuge like this, and try to understand that due to the illusion, something, due to the
delusion. Sorry, due to delusion, we are yeah. So that is appeared as the light, the six realms light. Then we pray like some like this. The five that poisons, something say 3 poisons of the attachment aversions or this then ignorance. We say that 3 poison and 5 poison. Then in addition, we say that and pride and the jealousy like this. Then we add it to, then it's kind of 5 poisons, right? Due to the 5 poisons, and then we also say the 5. Sometimes we say the Buddha Mitra, he mentioned the 5 that how to say 5 realms, right? 5 realms is sometimes, and sometimes a 6 realms. 5 realms is that God and demigods count 1, so this was called the 5 realms. Actually, there are 6 realms. So that is 5 poisons. We due to the 5 poisons, we born in the 5 realm. And the 5 realm is it contains the count God and goddess 1. Right? This is become 5. So therefore, it's tied to 5 poisons. Try to eliminate that. Try to avoid that. And then is yeah. Then is the support is the 5 Buddha family members, and purified is the unpurified is the negativities, that obscurations, right? And try to help this in this bardo and intermediate set, and try to please transfer us to in this in this 5 Buddha families, right? Among them. This we need to pray. And first we that try to recognize. If we cannot not able to recognize them, and make some pray, right? And with is the great faith. And in the last one, even we cannot do like this, and you just make some aspiration prayer like this to not to born in this 6 realm like this way. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy là cái ánh sáng trí tuệ xuất hiện, và đồng thời thì cái sự mê mờ của 6 cõi cũng xuất hiện. Như thầy cũng đã nói lúc trước, thì đó là ánh sáng trắng mờ của cõi thiên, ánh sáng đỏ mờ êm dịu của cõi bán thiên Atula, hay là ánh sáng màu xanh dương của cõi người, ánh sáng màu xanh lá của cõi súc sinh, ánh sáng màu vàng nhạt, màu vàng mờ của cõi ngạ quỷ, và ánh sáng màu đen mờ nhạt êm dịu của cõi địa ngục. Thì khi chúng ta khi có những ánh sáng này thì chúng ta cũng không nên tập trung và không nên đi theo những cái ánh sáng này, vì nếu chúng ta chỉ cần chọn một trong những ánh sáng đó thì chúng ta sẽ bị tái sinh ở trong 6 cõi, một trong 6 cõi luân hồi. Vào thời điểm đó thì chúng ta hãy cố gắng tập trung tâm của mình và nghĩ đến Bồ Đề tâm, lòng bi mẫn, và tất cả những cái gì mà chúng ta đã được biết, hoặc là những cái đạo hữu của chúng ta, chúng ta được học từ vị thầy và các cái đạo hữu của chúng ta, và đồng thời lúc đó thì cũng sẽ có những cái ánh sáng trí tuệ của các vị, của các gia đình Phật giống như thầy đã giảng. Thì khi nào chúng ta nên đi theo những cái ánh sáng này để chúng ta sẽ không bị tái sinh vào trong 6 cõi. Và nếu như chúng ta bởi vì nếu không, khi chúng ta đi theo 6 cái thứ ánh sáng mờ và êm dịu này thì chúng ta sẽ bị tái sinh trong cõi luân hồi, và khi chúng ta tái sinh trong cõi luân hồi thì chúng ta sẽ phải chịu đựng ở cái gọi là một cái đại dương luân hồi khổ ải. Thì tại sao lại nói rằng là một đại dương luân hồi khổ ải? Bởi vì khi chúng ta nghĩ đến một cái đại dương thì nó rất là sâu và rất là rộng, và nó rất là bao la và không thể đo đếm được. Giống như là các ngài khi các ngài giảng thì các ngài vẫn hay lấy ví dụ như là bầu trời bao la kia thì nhiều như là bầu trời bao la kia như là các chúng sinh, hay là cái sự đau khổ thì nó như là một cái đại dương của cõi luân hồi này. Thì tức là khi bầu trời hay là đại dương thì nó đều là không thể đo đếm được, nó vô cùng vô tận.
Và nếu như chúng ta sẽ đi theo một trong 6 cái ánh sáng của 6 cõi này thì chúng ta sẽ tái sinh ở trong cái 6 cõi đó. Vì vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng là đừng đi theo cái ánh sáng của 6 cái cõi luân hồi này. Thì chúng ta hãy nhớ đến những cái lời chỉ dạy của đạo sư của chúng ta. Chúng khi đó chúng ta hãy cố gắng nhận ra bổn tôn của mình, chúng ta hãy cố gắng nhớ tưởng, chúng ta cố gắng hãy cầu nguyện và đừng đi theo những cái ánh sáng bất tịnh. Ánh sáng bất tịnh là 6 cái ánh sáng mà thầy vừa nói, và chúng ta hãy đi theo những cái ánh sáng thanh tịnh là những cái hào quang chói sáng rực rỡ của 5 gia đình Phật. Vì đó tức là nhờ cái lòng từ ái của các ngài, và khi đó chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy chúng ta hãy quy y 5 gia đình Phật, và chúng ta hãy cố gắng để hiểu và là do những cái sự mê mờ che chướng mà 6 cái ánh sáng của 6 cõi này xuất hiện, và chúng ta hãy cầu nguyện. Thì thông thường thì chúng ta vẫn nói rằng là do chúng ta có tam độc, tham sân si, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nói là ngũ độc là ngoài tham sân si thì chúng ta có thêm là kiêu mạn và đố kỵ. Thì như Đức Phật Di Lặc ngài cũng đã từng nói rằng là do bởi cái 5 độc này, ngũ độc này thì sẽ sinh ra 5 cõi. 5 cõi thì là do cõi thiên và cõi bán thiên được coi là một. Thì thực ra thì chúng ta có 6 cõi, nhưng mà chúng ta có thể nói là 5 cõi. Vậy thì là do ngũ độc mà chúng ta có cái 5 cõi luân hồi này, thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta có thể từ bỏ được 5 cái độc này. Thì để có thể làm được điều đó thì đó là các cái gia đình Phật, các cái vị Phật đã đến để hỗ trợ chúng ta, để chúng ta có thể tịnh hóa được những cái ác nghiệp và những cái che chướng của mình. Các ngài cố gắng giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi cái trạng thái trung ấm này và chuyển đi chúng ta đến cái cõi Phật của Phật quốc của các ngài. Vì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng hết sức để chúng ta cầu nguyện, và chúng ta hãy nhận ra, và chúng ta hãy cầu nguyện một cách hết sức là tha thiết với cái lòng tín tâm. Và cuối cùng, kể cả khi mà chúng ta không thể làm được những cái điều đó, thì chúng ta hãy cầu nguyện là để cho mình không bị tái sinh vào trong 6 cõi luân hồi. Ok, Khenpola. Okay, I think time is run away, right? I think let's stop here. Okay, Khenpola. Okay, if you have any question, then you feel free. But we don't have, I think, time much. And also, now we have finished the peaceful deities, and then we will have the rightful deities. We need to some explanation. So then after that, probably it's, I think, finished about this. I don't want to take a long time. And this BARDO, it has been quite long, and I think, and next Saturday, I think it would be that end, right? That would be that, I think so. So then if you have some short question, also fine. Otherwise, we will do this dedication, and then we'll just stop. Và vì cũng hết thời gian thì thầy cũng nói rằng là hôm nay thì thầy cũng đã giảng xong về phần các bổn tôn an bình, và buổi sau thì thầy cũng sẽ cố gắng, buổi sau thì thầy sẽ giảng về các cái bổn tôn phẫn nộ, và thầy cũng không muốn là cũng kéo dài thời gian quá, vì thầy cũng nghĩ là cũng về cái chủ đề BARDO tập trung ấm thì cũng hơi dài rồi. Và thầy nói là bây giờ chúng ta cũng có, nếu ai có câu hỏi chúng ta có thể đặt câu hỏi, có thể những cái câu hỏi ngắn, bởi vì cũng không có nhiều thời gian. Nếu chúng ta có câu hỏi ngắn thì chúng ta cũng có thể hỏi thầy, nếu không thì chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Okay. So we'll do pray, right? Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Dạ, trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, trước thầy và tất cả các quý vị. Okay then. Good night everyone. Xin chúc các quý vị ngủ ngon ạ. Thank you, Khenpola. Okay. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Then Thank you, Khenpola. Thank you so much. You're welcome. And Khenpola, good night. Okay. Thank you, Khenpola.
we just send the details, the picture. You know, you just try to keep it there and see them. Okay, the peaceful deities, artful deities are. Dạ, và có những cái ảnh của các vị bổn tôn an bình và phẫn nộ thì các quý vị có thể lưu lại và có thể để xem lại ạ. And okay, thank you very much. Thank Cảm ơn you. tất cả quý vị. Okay, good night and thank you. Thank you. Okay, thank you. Nama. Thank you. I cannot see there much. Many. Mọi người có thể bật video lên để thầy có thể nhìn được ạ. Con chào thầy ạ. I'm just tired. Thank you, Kemola. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, bye bye. See you. Good sleep. Yeah, Okay. Good night. Okay, good Thầy night. gửi lời chào mọi người và chúc tất cả Thank mọi you, người ngủ ngon ạ. Okay, thank you. Good night, everyone. Rikutela. Okay, thank you. Good night, Rikuche. Okay, good night. Good night, Rinpoche. Bye Bye good bye. night. Thank you. Okay, Thank you so bye-bye. much for your Okay, precious welcome. teaching. Yeah. Okay, thank you. Bye bye. Good sleep. Thank you, Kemola. Okay, bye bye. Good night.